Yes, good morning, good evening, good afternoon, my dear students. Right. My name is Lakshnarana. This is Ellen Brand of Chemistry. Today we are going to discuss about rate law, rate equation, or rate expression. So listen, my dear students, if you follow daily my channel, then if you follow all these videos, what we are doing, the mainly from the second year, 3 chapters are there: chemical kinetics, electrochemistry, solution chapter. These 3 chapters, if you follow perfectly, then in the first year, 4 chapters are there that are atomic structure, chemistry in everyday life, along with redox reactions. Then chemical equilibrium and as well as thermodynamics chapters. These 7 chapters, if you follow properly, then you can crack either NEET or JEE Mains examination. The remaining organic chemistry and inorganic chemistry easily you can do. So focus mainly on these 7 chapters. So in my channel, electrochemistry complete information will be there. Then even chemical kinetics and a solution chapter also we are uploading as soon as possible. Then follow my channel, then subscribe my channel mainly. Those are all looking at. See, rate law and rate equation and rate expression. What is this? So rate law ante enti, rate equation ante enti, rate expression ante enti. So all these three are same, right? So how it is? ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి రేట్ లాని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి సో ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ in this expression see, rate of reaction is directly proportional to the concentration of molar concentration of reactants which are raised to the power of exponents that should be experimentally determined, that has been experimentally determined. See, what does it mean? Sir, in this experiment, in this expression, what I told, rate of reaction is directly proportional to product of concentration of reactants and each term raised to the power of exponent that has to be found experimentally. So this is called a rate law or rate expression. So what does it mean? What is the meaning of that particular statement? Sir, in case one of the equation I'm taking, that is, sir, xa plus yb the gives rise to then products. This is general equation or elementary equation. Just take it. So for this reaction, in case if you take rate of reaction, that is equals to k into a to the power x, then b to the power y we can take. This is according to law of mass action. Law of mass action అనేది, so it is not from the experiment, it is from theoretical. Clear? So theoretically determine this is. Sir, in case the same rate of reaction, that is equals to k into, sir, a to the power a, then b to the power b. So this is I'm telling that rate law. దీన్నే మనం రేట్ లా అంటున్నాం. సార్, why? What is the difference between both? Sir, here a and b are whatever the
powers of exponents will be there. These powers are experimentally determined. So A and B are experimentally determined. Experimentally determined. Remember, my dear students. Sir, x a rendu equal kada? It may be equal or may not be equal. So remember, x and y are equal or may be equal, may be equal or may not be equal to A and B, but A and B are experimentally determined. Maximum case, X and A, Y and B, maximum reactions, it is maybe equal. So because maximum reactions are elementary reactions, but the complex reactions, it is not equal. Remember, my dear students. So in this reaction, R equals to K into A power A and B power B. This reaction is experimentally determined reaction. దీన్నే మనం రేట్ లా అంటాం. సో దీన్నే మనం రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. దీన్నే మనం రేట్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ in this experiment, in this expression, then rate of reaction is directly proportional to the product nothing but here product nothing but not product of reaction, the product nothing but the multiplication of concentration of reactants. Each term is raised to the power of exponents that has to be found experimentally. So this is we call rate law expression. Clear, my dear students? This is not rate law expression. So this is according to the law of mass action. It is theoretical, it is practically explained. Understand, all of you, right? So this is rate law. So now we have to discuss after the rate law. So what is the rate constant? Rate constant ante enti dani manam discuss cheyali. Rate constant from the rate equation. రేట్ ఈక్వేషన్ నుంచి రేట్ కాన్స్టెంట్ని తీసుకోవాలి. ఎలా? హౌ ఇట్ ఈస్? సో రేట్ కాన్స్టెంట్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ విత్ కే. రేట్ కాన్స్టెంట్ని కేతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. See, look at, my dear students, in case if you take one of the reaction I'm taking, that is, sir, that is now what we are taking the same equation, sir, xa plus, so need not to even xa, then a plus b gives rise to products will be there. Say, look at, this is one of the reaction. Observe the reaction carefully. So ee reaction ki rate law rasta unnanu. Rate law R equals to k into a power 1 then b power 1, like this will be there. Clear? Sir, if concentration of A that is equals to 1 molarity, then concentration of B that is equals to 1 molarity. Then what happens, man? So when both are 1, then R equals to, you can get K. R equals to, you can get rate of reaction equals to rate constant అవుతుంది కదా. సో దీన్నే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? సో రేట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ if molar concentration of reactants are unity, nothing but 1. Unity అంటే ఏంటి? 1. So unity, then rate of reaction is called rate constant. Rate of reaction అప్పుడు rate constant అవుతుంది. దీన్నే స్పెసిఫిక్ రేట్ అని కూడా అంటాం. స్పెసిఫిక్ రేట్. So rate constant or specific rate that can be
that can be expressed in the K, that can be denoted by the K. See, look, my dear students, rate constant nothing but in the rate law expression, in case rate of reaction, if you take, then molar concentration of A equals to 1, molar concentration of B equals to 1. Then when it is both are 1, then R equals to K you can get. So R equals to K, then how can you define it is, rate constant is defined as rate of reaction at 1 molar concentration of reactants. Rate of reaction at 1 molar concentration of reactants is called as rate constant. Clear, my dear students? So what I told, so from this rate constant at 1 molar concentration, 1 molar concentration of reactants is called rate constant or specific rate. Danne rate constant అని కానీ specific rate అని కానీ అంటాం. So look at now we have to discuss this rate constant is depends on which following factors, which does not depends, which are depends, which are does not depends, that we have to discuss. Rate constant is depends first. Rate constant is depends on first, then which does not depends. So rate constant is depends on, rate constant depends. So first you have to take one is depends on. Then second one I am taking which does not depends on. See, first one depends on following factors. One is that our temperature, it can be depends upon the temperature. Temperature మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దెన్ సెకండ్ వన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈఏ నథింగ్ బట్ వాట్ మ్యాన్, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ ద క్యాటలిస్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ద ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. See, rate constant K is depends upon these following factors. Then which does not depends? The first one, say it does not depends upon the concentration of reactants. Reactants యొక్క concentration మీద అది డిపెండ్ అయి ఉండదు. సో నెంబర్ 2 ప్రెజర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వదు. రేట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వదు. నెంబర్ 3 వాల్యూమ్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వదు. ఇట్ వోంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాల్యూమ్ ఆల్సో. Then number 4, it does not depends even time also. Remember, my dear students. So rate constant, it depends upon these factors. Rate constant does not depends upon these factors. These are very, very important. So based on this statement type of questions they will ask, man. Statement type of questions they will ask. So that is what you have to remember. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు అనేది సార్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్కి, దెన్ జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి. సో జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ పీపుల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ రేట్ కాన్స్టెంట్? సే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ and rate of reaction we'll discuss. Differences between rate of reaction and rate constant. Rate constant K. Rate of reaction or rate constant. Rate constant ki inko name enti? Specific rate. Rate constant or specific rate we call. See, look, my dear students, then rate of reaction, then between the rate constant, if you take rate
constant K, rate constant K. Then both differences if you take. See what are the differences are there. So first rate of reaction ante ela define chestam. So what is the definition for the rate of reaction? The change in the concentration of reactants or products with respect to time or per unit time. So with respect to time is called as rate of reaction. Clear, my dear students? So what is the rate constant, man? Rate constant ni ela define chestam? Rate of reaction at 1 molar concentration of reactants. Rate of reaction at 1 molar concentration of reactants. 1 molar concentration of reactants is called rate constant. Rate constant K. Clear, my dear students? Then rate of reaction is depends upon concentration. Rate of reaction depends on concentration of reactants. Reactants యొక్క కాన్సంట్రేషన్ మీద ఇది డిపెండ్ అవుతుంది. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ reactants. Clear? Except zero order reaction, man. Except zero order reaction. Zero order reaction, it does not depends upon the concentration. See, but in case rate constant, if you take rate constant independent concentration of reactants. Remember, my dear students? Then third one, rate of reaction changes when time will be changed. Changes with respect to the time. Rate of reaction changes with respect to time. Time తో పాటు ఇది చేంజ్ అవుతుంది, rate of reaction. But rate constant does not depends upon the time. Rate constant do not depends on time. Time మీద depend అవ్వదు. Clear, my dear students? Understand all of you? So these are the differences between the rate of reaction and specific rate or rate constant we call. Specific rate or rate constant we call. See, next we have to discuss about the units for rate constant. We have to discuss about the units for rate constant. What are the units for rate constant that we have to discuss? Units for rate constant. Units for rate constant. See, look, my dear students, the rate law expression, in case if you take, so rate of reaction, simply ROR we can take, right? Yes, rate law expression ela chestam? Rate of reaction equals to K into reactants concentration whole to the power n. So n is the order of reaction, what we call order of reaction. So K kavalante K equals to rate of reaction divided by reactants concentration whole to the power n, right? So what are the units for rate of reaction, man? Rate of reaction units are mole, liter inverse, then time inverse, right? Then if you take reactants concentration is what? Molarity there. So molarity units are mole,
liter inverse. Mole liter inverse whole to the power what will be there? N. Right? So overall, in case if you take K equals to, so here the mole liter inverse is there, power 1 is there. Mole liter inverse is there, power N is there. So we can take it as mole liter inverse whole to the power 1 minus N. Then time inverse is common. Time inverse. Time inverse. Clear, my student? Clear, my dear students? This is for nth order reaction. Nth order reaction. Rate constant for nth order reaction annappudu. So this you have to take mole liter inverse whole to the power 1 minus N into then time inverse. Clear, my dear students? Actually, rate constant units or depends upon the order of reaction. N value మీద depend అయింటాయి. So remember, rate constant units or depends on order of reaction. Order of reaction ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఆర్డర్? సార్ n అనేది ఆర్డర్. n అనేది ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మీద. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఫర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్, ఫర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, see n value how much will be there for this? N value equals to 0 for zero order reactions. Then rate constant units are K equals to then mole liter inverse whole to the power, look at, then 1 minus 1, 0. So 1 minus 1, sorry, zero order reaction, right? 1 minus 0, 1 minus 0 time inverse. Then you can get the same units which are then mole liter inverse, then you can get time inverse. As usual units you can get, right? Then first order reaction, in case for first order reaction n value ఎంత ఉంటుందమ్మా? సో 1 ఉంటుంది. సో n value 1 ఉంటే K equals to what are the units? Tell me. So in the place of n, if you take 1, so 1 minus 1 equals to 0, then units you can get it is time inverse. Clear? This is for first order reaction. In case if you take for second order reaction, sir, if you take for second order reaction, for second order reaction n value how much, man? 2. Then rate constant you have to take, it is equals to mole liter inverse whole to the power 1 minus 2, right? So 1 minus n, that is 1 minus 2, then time inverse. So what you can take, man? So here 1 minus 2, then you can get minus 1. So mole inverse, then liter minus 1 into minus 1. So then liter plus 1, then time minus 1. So these are the units: liter, mole inverse, then time inverse you can get. It is for second order reaction. Sir, in case if you take third order reaction, so third order reaction కనుక మనం తీసుకుంటే, so this is nth order reaction. నువ్వు nth order reaction గుర్తుపెట్టుకుంటే, then remaining all order of reactions you can find out the units. Then fourth one for third order reaction. How can you take the third order reaction, man? Say in the place of n you have to take 3. So K equals to mole liter inverse whole to the power 1 minus 3, then time inverse as usual. Then 1 minus 3, then you can get minus 2. So mole minus 2, power minus 2, then liter minus 2 into minus 1, so square, liter square, then time inverse. So you can get it as liters, then mole inverse 2, then time inverse 1. That you have to take, my dear students. These are the units for third order reaction.
So nth order reaction you have to remember K is equals to mole liter inverse whole to the power 1 minus n, then time inverse. If you remember, then all the units you can remember easily. Understand, right? So then once if you find out the units of rate constant, you have to go for rate law or rate equation for elementary reactions and complex reactions. How to find out that we have to discuss. First we are taking rate law expression for, that is first one, rate law expression for or rate law for a rate equation for which reactions? Elementary reactions. Elementary reactions. So listen my dear students carefully, observe it. What are the elementary reactions? Elementary reactions enti dani manam observe cheyali. So first elementary reactions ante enti? Elementary reactions ante the reactions which takes place in the single step. The reactions which can take place in the single step, that reactions are calling elementary reactions. Look my dear students, the reactions which takes place in single step are called elementary reactions. ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్. ఏ రియాక్షన్స్ అయితే ఒకటే స్టెప్లో జరిగిపోతాయో అలాంటి రియాక్షన్స్నే మనం ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అంటాం. సార్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్. సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ ఈస్ సార్ NO3 ప్లస్ NO plus O3 gives rise to NO2 plus O2. This is the reaction. It is a single step reaction. Just oxygen will be transferred from here to there. So NO plus O3 gives rise to NO2 plus O2. It is a single step elementary reaction we call. Elementary reaction. ఈ elementary reactions ki rate law ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? For example, see look at, for example, so I am taking for that is A gives rise to products. Just assume it, this is elementary reaction. See look at for this R equals to, that is rate of reaction equals to K into A to the power 1. అంటే దాని స్టాయిక్యోమెట్రీ కోఎఫిషియంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అవుతుంది. ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్లో స్టాయిక్యోమెట్రీ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్. See A plus B gives rise to products is there. ఇలా ఉందనుకోండి. Then R equals to K into A to the power what we are taking 1. Then B to the power what we are taking 1. So stoichiometry coefficients say powers అవుతాయి ఎప్పుడు elementary reaction. Sir for example A plus 2B gives rise to product will be there. Then tell me R equals to K into A to the power 1, then B to the power 2. So because stoichiometry coefficient is 2 there. Then one more, so 2A plus 3B gives rise to product. Like this will be there in case R equals to K into A power 2, then B power 3. So you can take like this. So elementary reactions flow. In the elementary reaction, remember my dear students, in the elementary reaction, stoichiometry coefficients are equals to order of reactants. So note that point. In elementary reactions, stoichiometry coefficients equals to order of reactants
Order of reactants. Order of reactants with respect to that particular stoichiometric coefficient. Clear, my dear students? Understand all of you? So this is for elementary reactions. Elementary reactions ki vere problem లేదు. సో ఈ క్వశ్చన్ని బట్టి సేమ్ లైక్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్లో ఎలా అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామో రేట్ లాని ఇక్కడ కూడా అలాగే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. క్లియర్? అండర్స్టాండ్? ఫర్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ ద కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్, సో rate law for complex reactions. Rate law for complex reactions. Complex reactions. Rate law for complex reactions. Complex reactions ki చూస్తే. So ఏవి సార్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అంటే? The reactions which takes place more than one step. More than one step, that means multiple steps, that reactions are called complex reactions. So complex reactions nothing but the reactions which takes place in multi steps are called complex reactions. ఈ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కి జనరల్ గా మనం 2 కేసెస్ లో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. 2 కేసెస్ లో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఆర్ వాట్? సో ఏంటివి అవి అంటే, ఫస్ట్ కేస్ 1 we are taking case 1, that is in case if first step is RDS, rate determining step. First step is rate determining step. Rate determining step అయితే అంటే ఆర్డిఎస్ స్టెప్ అయితే, ఆర్డిఎస్ స్టెప్ అంటే స్లో స్టెప్, ఏదైతే రియాక్షన్లో స్లో స్టెప్ ఉంటుందో దాన్ని మనం రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ టు యూ పీపుల్. ఎస్, జస్ట్ వెయిట్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సెవరల్ స్టెప్ రియాక్షన్స్ విల్ టేక్. See, look at the reaction between, that is NO2 plus CO gives rise to NO plus CO2. This is one of the complex reaction. ఈ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ 2 స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. సార్ స్టెప్ 1 తీసుకున్నాను నేను. స్టెప్ 1 దట్ ఈస్ NO2 ప్లస్ NO2 gives rise to NO3 plus NO. This is slow step. They are mentioned, this is slow step. ఏదైతే స్లో స్టెప్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ఆర్డిఎస్ స్టెప్, రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. లుక్ ఎట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ స్టెప్ 2 యూ హ్యావ్ టు టేక్. సో స్టెప్ 2 NO3 plus CO gives rise to then NO2 plus CO2. NO2 plus CO2. This is fast step. They are mentioned, this is fast, this is slow. So ఏదైతే స్లో స్టెప్ అవుతుందో దట్ ఈస్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫర్ ద కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ 2 cases will be there. The case number 1, if first step is rate determining step, nothing but first step slow step అయితే, RDS అయితే అంటే rate determining step అయితే, rate law we have to take from that only. సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ యాక్చువల్గా ఏమొస్తుంది? ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూడండి, ఓవరాల్ రియాక్షన్. సో NO3 then NO3 cancel, then NO2 then NO2 cancel, then NO2 plus CO gives rise to NO plus CO2. సేమ్ రియాక్షన్ వచ్చిందా లేదా? సేమ్ రియాక్షన్ వచ్చింది. సో ఇలాంటప్పుడు రేట్ లాని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే, సో R ఈక్వల్స్ టు, రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, R ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ
సి స్లో స్టెప్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఏవేవి ఉన్నాయి రియాక్టెంట్స్? NO2 NO2, రైట్? సో NO2 then NO2 again NO2. So that we can take R equals to K into NO2 whole to the power square. This is rate law, my dear students. This is rate law. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ కనుక రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ ఉంటే దెన్ ఆ స్టెప్ని తీసుకొని రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. కానీ డైరెక్ట్గా కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ని తీసుకొని రేట్ లాని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కుదరదు. సో దీని నుంచి తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R ఈక్వల్స్ టు దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ K ఇంటూ NO2 కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ దెన్ ఇంటూ CO కాన్సన్ట్రేషన్. ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దిస్, సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్. ఎప్పుడు ఇది కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ అయినప్పుడు. ఇది ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది? ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్కి అయితే డైరెక్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద రియాక్షన్. For the complex reactions, you have to take from the rate determining step, which is the slow step that you have to take. Clear? Understand all of you? Right. So case 2 what will be there? Case 2 ఏముంటుంది? Case 2 ఏంటి అని అంటే, sir, if first step is not rate determining step, first step rate determining step కానప్పుడు, అంటే slow step కానప్పుడు, see, look at case 2. Case 2, that is, if first step is not slow step, nothing but RDS step, rate determining step. Yes, are you getting my point? See one of the example for that also. So దీని కోసం ఒక example చూద్దాం. See what is that example? Look at. So example is then 2NO plus F2 gives rise to then 2NOF. This is the reaction. This reaction also complex reaction. Idi kuda complex reaction. This is also complex reaction. దీనికి ఎలా రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనేది స్టేట్మెంట్ step 1 they are mentioned mechanism step 1. So first how does reaction takes place, you know, that is NO plus F2, they are mentioned, it is a first step. Then NO plus F2 gives rise to NOF2. Then step 2 they are mentioned, step 2 is mentioned NOF2 plus NO gives rise to then 2NOF. This is slow step. See first step slow step గా లేదు. ఫస్ట్ స్టెప్ స్లో స్టెప్ గా లేనప్పుడు సరే ఎలా తీసుకోవాలి? సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేట్ లా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? See this is actually స్లో స్టెప్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక. సో స్లో స్టెప్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అయినప్పటికీ ద రేట్ లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కుదరదు ఇలాంటి రియాక్షన్స్కి. ఫస్ట్ స్టెప్ స్లో స్టెప్ అయితే డైరెక్ట్గా రేట్ లాని ఇక్కడ నుంచే తీసుకోవచ్చు. బట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెనాట్ టేక్. సి లుక్ ఎట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, సో ఈ సెకండ్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్లో స్టెప్ కాబట్టి, ఇది రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ కాబట్టి జనరల్గా R ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ఈ రియాక్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో NOF2 దెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ NO విల్ టేక్, రైట్? జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఇది రాంగ్ యాక్చువల్గా. ఏంటి రాంగ్? రేట్ లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్? NOF2 ఇస్ దేర్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్స్లో NOF2 ఉందా? లేదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్మీడియట్. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయినప్పుడు దీని కాన్సన్ట్రేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్? ఫ్రమ్ ద స్టెప్ 1 యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద NOF2. See look at how it is. Then it is equilibrium reaction, right? దానికి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ నోట్ చేయండి. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్స్ టు దెన్ NOF2 కాన్సన్ట్రేషన్ డివైడెడ్ బై NO కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ F2 కాన్సన్ట్రేషన్, రైట్? ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ NOF2 కాన్సన్ట్రేషన్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు Kc ఇంటూ
NO concentration into F2 concentration. This is equation number 2. Take it as equation number 2. So now that equation 2 substitute in the equation 1. So equation 2 substitute in equation 1. Equation 1 లో substitute చేయండి. సో ఈక్వేషన్ 1లో ఏ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? NOF2 ప్లేస్లో. NOF2 ప్లేస్లో ఏముంది? KCNOF2. ఎస్ నోట్ ఇట్. R ఈక్వల్స్ టు then K into KCNOF2. Then after ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ పార్ట్ వాట్ విల్ బి దేర్? NO as usual will be there, right? So now look at these two, K into KC we call effective constant K into then NO, 2 times will be there, NO square, then F2. This is the rate law for this. So ఇలా find out చేయాల్సి ఉంటుంది for complex reactions in the case 2. Understand, my dear students? Then one more will be there. So the one more will be there. So based on that we have to do the problems, even numerical problems we'll discuss. So rate law expression for the complex we have seen, rate law expression for the elementary reactions we have seen, then rate law expression for the side chain reactions. Side chain reactions ante ela enti? See what are those side chain reactions, we'll see. Rate law for involving side chain reactions, that is 3. Rate law for involving side chain reactions, involving side chain reactions, side chain reactions. See, look at, for example, actinium 277 atomic mass, actinium 277, it is one of the radioactive element. Then see, this is, and the two side chain reactions, one is K1, then one is K2. So here what will be formed? Thorium. Then here francium will be formed. Francium 233 will be formed. So 223. Then 227. Even 227. Like this will be there. See, look, my dear students. Then for this, in case first one, for this rate constant, in case if you want to write, R equals to then K1 into actinium 227 you can take, right? Then second one, R equals to K2 into actinium again 227, because for the both reactions reactant is actinium, so that's what we are taking, actinium 277. So then overall rate, in case if you want to take overall rate, it is equals to K1 plus K2 into then actinium. See, look at actinium 227 concentration. This is the expression for side chain reactions. Understand, my dear students? So like this will be there. See, now some of the previous year questions based on whatever the topic we are discussing. One is based on the rate constant ni base cheskoni elanti type of questions adugutadu. Then rate law expression ni ela type of question adugutadu, వీటిని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో note up to here. See, look at, my dear students, here one of the previous year question is there, that is the following data for the reaction A plus B gives rise to products. Given data, that is experiment number 1, 2, 3, 3 experiments are mentioned. Then A concentrations to B concentrations to rate of reaction. The rate of reaction in the mole liter inverse, second inverse. Mole liter inverse, second inverse, they are mentioned. Then express the rate law equation. Rate law equation ni express చేయమని క్వశ్చన్ అడిగాడు. See, at that time ఇలా టేబుల్ ఇచ్చి మనకు రేట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయమని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలి?
Sir, whatever the reactions are, whatever the given data is there, based on that ఈ ఈక్వేషన్కి సంబంధించింది. కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం రేట్లా రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం? జనరల్గా రేట్లా ఎలా రాస్తాం? దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఏ పవర్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. దట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్డ్ వాల్యూ, రైట్? సో ఏ పవర్ ఎక్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, దెన్ బి పవర్ వై హ్యావ్ టు టేక్, బి పవర్ వై. So remaining data also take it as in the different three experiments e formation lo note cheyandi. So first expression, that is rate of reaction 4 is there, 4 equals to k into, then a value how much is mentioned, 1, then power x, then b how much is mentioned, b 2 power y. This is equation number 1 ila teesko. Then equation number 2, so again rate of reaction is 4, then is equals to k into a value how much is there, 2, then b value how much is there, 2, b value kuda 2 ne undi, 2 power y, then equation 2. Then last one, then rate of reaction 16, then k, say a value 2 ichchadu, that is power x, then b value 4 ichchadu, then that is power y. This is equation number 3. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2 డివైడెడ్ బై ఈక్వేషన్ 1 చేయండి. సో ఈక్వేషన్ 2 వాట్ విల్ బి దేర్? సో 4 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ 2 పవర్ x, దెన్ 2 పవర్ y. దెన్ డివైడెడ్ బై ఈక్వేషన్ 1 వాట్ విల్ బి దేర్? 4 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ 1 పవర్ x, దెన్ 2 పవర్ y. Then we know that 4 cancel, then you can get 1 here. It is equals to k cancel, then 2 power y cancel, then what will be there here? 2 power x you can take, right? So 2 power x equals to 1 is there, means then 1 we can also write it as 2 power 0. Anything power 0 equals to 1, right? So 2 power 0, then 2 power x, then what is the value of x? When x are equal, then powers are equal, right? So look at my dear students, here x equals to 1, sorry, x equals to 0. So with respect to a, x value 0 order reaction. The next one you can take it as equation number 3 divided by 2, take it, 3 divided by 2. Then 3 what will be there? 16, it is equals to k into 2 power x, then 4 power y, then divided by 4, it is equals to k into 2 power x, then 2 power y. Say 4 4s, right? 4 you are taking, the equals to k cancel, 2 power x cancel, then here 2 1s, 2 2s, right? So 2 power y will be there. So now 4 you can also write it as 2 power 2, then 2 power y. So from this y equals to 2. So now rate law, r equals to k into, sorry, a power x, in the place of x what you have to take? 0. Then in the place of b power y, so y in the place of y you have to take 2. So this is the rate law for this equation. Understand, my dear students? You have to find out, in case such type of equations or such type of experimental data is given, rate law you have to express by using this. Okay, understand, my dear students? So noted this. Then one more question we'll do. So look, my dear students, here one more question is there. Identify the reaction order from each of the following rate constants. Rendu rate constants ఇచ్చాడు. సరే, ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగినప్పుడు యూనిట్స్ని బేస్ చేసుకొని చేయాలి. సో మనం ఆల్రెడీ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ యూనిట్స్, ఫర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ యూనిట్స్ కే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మోల్ లీటర్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ we are seen. So actually nth order reaction units ఏంటమ్మా? nth order reaction units, nth order కి ఏంటి యూనిట్స్? k equals to then mole liter inverse whole to the power 1 minus n
then second inverse. Clear? So ఇక్కడ ఇదేమో జీరో ఆర్డర్కి. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే, సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ n వాల్యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1. సో 1 minus 1 0. సో whole power 0 it is equals to 1. Then you can get for first order k equals to second inverse you can take. So second inverse, only second inverse units దీంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి this is first order. ఇది first order అని చెప్పొచ్చు. Clear? Then next one. So next one, in case second order, if you take the second order అవుతుందా లేదా చూడండి. So k equals to second order ఎలా చేస్తాం? So in the place of n you have to take 2, 1 minus 2, then mole, right, minus inverse, then liter, then second inverse. Yes, exactly, that is. So second order you can take it as mole inverse, liter, then second inverse. So mole inverse, liter, second inverse. So this is second order. సో యూనిట్స్ని బేస్ చేసుకొని nth ఆర్డర్ ఏమరా nth ఆర్డర్. సో nth ఆర్డర్లో n వాల్యూ ప్లేస్లో 0 1 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద యూనిట్స్ వేర్ జీరో ఆర్డర్, వేర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్, వేర్ సెకండ్ ఆర్డర్ యూ కెన్ గెట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ సే దట్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, దెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ విల్ సీ. సో నోట్ ఇట్ అప్ టు దేర్. See, look at, my dear students, a possible mechanism for the gaseous reaction. So this is one of the reaction is mentioned. It is actually complex reaction because they are mentioned multi-steps. A reaction which are involved in the multi-steps mechanism that we call complex reaction, right? ఇందులో మనకి 2 cases ఉన్నాయి. Case number 1, first step slow step అయితే we can go for directly for the first step of rate law. Then here this is the second step slow step ఉంది. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ స్లో స్టెప్ కాకపోతే ఏం చేయాలి? సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని దెన్ రేట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సి లుక్ ఎట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, స్లో స్టెప్ వాట్ ఈస్ దేర్ దట్ వి కాల్ జనరల్లీ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. సి రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ని బేస్ చేసుకొని R ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ స్లో స్టెప్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని రియాక్టెంట్స్ తీసుకుంటున్నా. ఏమున్నాయి? సో N2O2 దెన్ H2. దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్. సర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్, ఓవరాల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఈ ఓవరాల్ ఈక్వేషన్లో H2 ఉంది కానీ NO లేదు, NO ఇందులో లేదు, N2O2 అనేది ఇందులో లేదు. సో N2O2 అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ రియాక్షన్. సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో ఈ రియాక్షన్ని మనం KC నోట్ చేయాలి. KC అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. So for this reaction, equilibrium constant N2O2 concentration divided by then NO whole to the power, NO whole to the power square, like this. So దీని నుంచి N2O2 find out చేయాలి. N2O2 concentration equals to Kc into NO whole to the power square. So now this equation number 2, just assume it as equation number 2. What I told 2, equation 2 in equation 1, equation 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ N2O2, ఈ N2O2 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఏమవుతుంది? R it is equals to K into, sir, in the place of N2O2 if you substitute this, then what you can get, man? What you can get? K into Kc, then NO whole to the power 2. Then still remaining what will be there? H2 concentration. H2 concentration. So this is equilibrium, what is rate constant Kc, rate constant K, then NO whole square, then H2 concentration. This is the rate law. This is the rate law. So where it is? So this is the fourth option, RKNO square H2 concentration. Clear, my dear students? సో ఇది కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్కి ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్లో కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ స్లో స్టెప్ అయితే నేను నాట్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, డైరెక్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇన్ కేస్ ఇదే స్లో స్టెప్ అనుకోండి, సో ఏం తీసుకుంటాం? R ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ NO హోల్ టు ద పవర్ స్క్వేర్ ఇలా తీసేసుకుంటాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్లో స్టెప్. బట్ ఫస్ట్ స్టెప్ స్లో స్టెప్ కాకపోతే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవ్వాలి. ఎలా ఫాలో అవ్వాలి? స్లో స్టెప్ ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా తీసుకుంటాం.
ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ ఏదైతే ఉందో దాని కాన్సన్ట్రేషన్ని ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దెన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్, దెన్ ఫైనలీ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? ఎస్, నోట్ ఇట్. See, look at my dear students, here one more complex reaction is there. So in the complex reaction, so 2 steps reaction will be there. So first step is not a slow step, second step is slow step. Second step slow step ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పాను, స్లో స్టెప్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫస్ట్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ కాబట్టి R = K ఇంటూ A కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ B కాన్సన్ట్రేషన్ అని యాజ్ యూజువల్గా తీసుకుంటాం. బట్ యాక్చువల్గా ఇందులో ఓవరాల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రమే అందులో ఉన్నది, బి కాన్సన్ట్రేషన్, బి అనే రియాక్టెంటే లేదు. అంటే బి అనేది ఇట్ మే బి ఇంటర్మీడియట్. సో బి కాన్సన్ట్రేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏదైతే రియాక్షన్ ఉందో దాన్ని ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం. కేసీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ. సో దీని నుంచి బి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే బి కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేసీ ఇంటూ concentration of A, you can get, right? This is equation number 2. So 2ని 1లో substitute చేస్తే 2 in 1, then ఎక్కడది 1 R, it is equals to K into A concentration as usual, but in the place of B concentration KCA అని మెన్షన్ చేశాం. So KCA concentration, clear? So now K into KC is effective constant. So note it, R equals to K into KC, that is effective constant. Then so A into A square. So these are the options. Look at here, directly proportional ఇచ్చారు కాబట్టి సో R is constant తీసేస్తే R is directly proportional to A square అవుతుంది. సో directly proportional to A square ఎక్కడ ఉంది? So this is answer. Understand, my dear students? Thank you very much. Next we have to discuss about the order of reaction. So many of the questions we will discuss after the end of chapter. Nearly 50 previous JEE Mains and NEET questions I will explain to you people. So please follow my channel, subscribe my channel. Those are preparing for the JEE Mains. Daily follow my channel. Definitely you can grow in your life with respect to the chemistry. Thank you very much. Thank you.